Sorry, my microphone was off. So good morning, everyone, and good evening in Mexico. So it seems that we can start now. So selamat pagi untuk Indonesia. Buenas noches en Mexico. Welcome to our second edition of the International Women's Day event that it's Women in the Arts, Challenges and Opportunities. And this time we have as co-host to Ikaye and also to Isidem Pasar. Before starting, the Ambassador Armando Alvarez will give an inaugural speech. Thank you, Ambassador. Selamat pagi. As part of the commemorations for International Women's Day, a day on which we reflect on the progress and pending challenges for the construction of a society based on substantive equality and full respect for women in all spheres of public and private life, it is my pleasure to give you the warmest welcome to this virtual seminar that we have organized for you for the second consecutive year with the support of the Jakarta Institute of Arts and the Indonesian Institute of Arts, Denpasar, who are co-hosting this event. I want to express my deepest gratitude to all the speakers for their time and enthusiasm to participate in this event. On this occasion, we are joined by Katia Cuevas, producer, screenwriter, casting director, and founder of Telegrama Audiovisual. Nanti Achnas, multi-award-winning film director and professor at the Faculty of Film and Television of the Jakarta Art Institute. Elena Catalan, director of Jorge Marín Foundation. Jok Istri Radna Kora Sudarsana, professor of ISI Denpasar Design Department. Sandra Lorenzano, writer, narrator, poet, and essayist. Director of Culture and Communication of the Coordination for Gender Equality of the National Autonomous University of Mexico. We will have the opportunity to learn about their stories of struggle to stand out on their respective artistic fields, despite the multiple challenges that they have faced. I am certain that you will enjoy this event. Terima kasih dan selamat menikmati pertunjukan. Thank you very much, Ambassador. And now, the Vice Rector of Research, Innovation, and Community Service of Jakarta Institute of Arts, Dr. Madia Pastra Ismar, will give an inaugural speech. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace upon us all, and prosperity, abundance in health, wealth, and achievements for us all. It is a great pleasure for me to be able to represent the Rector of Institut Kesenian Jakarta to give a speech for this very important event to celebrate the International Women's Day. The International Women's Day has been celebrated since 1911 until today all over the world. And I would first of all like to greet and pay my respects to His Excellency Ambassador Armando Alvarez, and also congratulate all the speakers from Mexico, ISI Denpasar, and Institut Kesenian Jakarta. According to the UNESCO statistic, 30% of the world researchers are women. To reduce the gender gap, then we must go forward
beyond hard numbers and identify the qualitative factors deterring women from pursuing careers. In the new edition of the e-Atlas of Gender Inequality in Education, there is a wide range of school completion, exclusion, literacy, and fields of study disaggregated by sex. Addressing gender on health rights and well-being of girls and women is now part of our strategic goals in research and innovation at the Jakarta Institute of the Arts, how to empower women and girls in the arts and to ensure that every girl has access to education in the arts and in every woman, artist, literate, and equipped with digital skills. As I said before, this topic is in line with the IKJ Strategic Plan 2021 until 2024. I am proud to have been appointed to give this speech on behalf of the Rector of Institut Kesenian Jakarta, and I'm very proud that Ibu Nante Aknas, PhD, who is one of our speakers today, and she is a prominent figure in the Institut Kesenian Jakarta and in her field of artistic practice and artistic research in the arts and specializing in film. Terima kasih, selamat. Congratulations to the committee for holding this important event, and congratulations to all the speakers today. Keep safe and success to you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Madhya Patra Ismar. And now we will give the floor to the Vice Rector for Academic Affairs, Student Affairs, and Alumni of ISI Denpasar, Dr. Anak Agung de Rai Remawa. The floor is yours. Thank you. Terima kasih. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat Bapak Duta Besar Meksiko, Bapak Armando Alvarez. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3 IKJ. Yang saya hormati seluruh speaker dalam webinar ini, dan juga semua peserta webinar yang sangat saya banggakan. Webinar internasional yang diselenggarakan pada masa pandemi ini di COVID-19 ternyata tetap mendorong perempuan-perempuan bertalenta untuk tetap berkarya seni dan berpendapat membincangkan seni untuk meningkatkan jati diri peserta dari negara masing-masing. Hal ini sangatlah baik untuk tetap eksis dalam aktivitas kesenian yang selalu akan menghiasi dunia pada era digital 4.0. Seni tidak akan lekang oleh zaman. Walaupun teknologi semakin maju dan justru sebaliknya, seni akan dapat meningkatkan berbagai peluang kreativitas sesuai tuntutan dan perubahan yang semakin cepat. Jadi seni semakin cepat tuntutan, seni, kreasi seni akan selalu bisa mengimbangi kecepatan tersebut. Seni dapat mengekspresikan dirinya melalui tangan-tangan perempuan kreatif bertalenta setiap saat, sehingga akan terus berkembang maju seiring dengan kemajuan zaman. Kami menyambut baik webinar internasional ini, apalagi satu dari beberapa pembicaranya adalah dosen mode ISI Denpasar. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Dan khususnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Duta Besar Meksiko, Bapak Armando Alvarez, atas kerjasamanya, dan semoga di masa yang akan datang, kerjasama ini dapat ditingkatkan lagi bersama kampus-kampus di Indonesia. Selamat berseminar, terus berdiskusi, berpendapat, dan berkarya untuk meningkatkan wawasan seni kita bersama, sehingga terjalin hubungan timbal balik yang baik antar negara, dan kita akan selalu mendapatkan kedamaian. Terima kasih. Jadi sekali lagi
Kepada semua peserta dan speaker kami mengucapkan selamat berwebinar. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak, Dr. Anak Agung de Rai Remagua. Thank you very much. So now let's start with our speakers. The first speaker is joining us live from Mexico. Her name is Katia Cuevas, and she is involved in the film industry, etc. So she is going to share with us part of her experiences. So Katia, the floor is all yours. Thank you very much. Thank you so much for inviting me to this reunion with this creative women from all over the world. I'm very, very happy to be part of this, and I'm very happy to have a voice in this media that it's a struggle to be at, but it's important that we fight together till we can achieve all the projects that we're dreaming about. So I am very thankful and I'm very excited because tomorrow is a very important date for all of us. And to open this floor, it means a lot. I want to share that for me, being a border girl, I'm from Tijuana, Mexico. I work in the film industry since 13 years ago. Started as an extra and as a theater and drama enthusiast. So I started doing arts and I started getting involved with NGOs since I was very little. So for me, working with NGOs and then going to documentary filmmaking was a natural path to do. That means that I was involved with human rights since the beginning, and I come from a family that is a little bit different. It comes from a background that it's into arts, but it's also into meditation. It's also into human rights, and being in the border city and working with all of these environments all together has helped me decide what type of person I want to become. And for me, the art is a way of communicating all the emotions that you can maybe not translate, but you can give away through art, through music, through film, through writing. So having a small bit of these opportunities to be able to share with the rest of the world and achieving stuff, it has been a path that it's not been easy, but it's been, I don't think I've been alone in this. I think it's the colleagues that I've been collaborating with. It's the people that I've met through the journey. So now I have become part of this movement where we can share all around the world with creatives from Europe, from Africa, from Latin America, from the US, from Canada. So that means that we are all trying to make a solution of having a voice between each other and helping each other to share their other voices. So for me, I think that the journey, it's individual, but it's not necessarily alone. I think it's a journey that we have evolved by getting ourselves into the media and getting ourselves into making the projects that we believe in. So that means that getting alliances between people who follow your path is the right way of doing this type of arts, because it's not a cheap journey. It's a very difficult and enthusiastic way, but also it's believing that you can have help from the others. So for me, I think that my experiences have done with deciding of which paths I believe that I should go through, and that has to go with God. So I would say that studying cinema wasn't in my possibilities economically. Being part of a family that believes more in human rights than in money, that became part of my journey of self-belief, and also part of my journey of trying to make art and profit good for this for the rest of the society. So in my journey, I've been going through NGOs, then documentaries and theater, and then growing up into being a researcher, as we spoke before, and becoming part of the international filmmaking industry and TV series and documentary industry with the BBC, with National Geographic and other stuff. So
So that's part of my journey. I wouldn't say that it's all been easy. It's been really, really hard, but it's been one step at a time, because planning all of this, it's only a dream to plan all of these things that we're doing, and believing in your dreams, I think it's the right way of approaching and sharing with the rest of our community to become what we are right now. So that's getting other people involved and letting other people know that as women, we can achieve a lot of things. And it's not a matter of who, it's a matter of who we are and who we have and who we can rely on. And it's not as an alone journey, it's a path that we have to build together. So I would like to say that I'm very, very glad that I'm not alone. And I'm very glad that I can see other women in this path from Mexico and from other parts of the world that are doing the same, believing in themselves and not necessarily always being on the top and always being freely spoken, but trying at least to get the message done. So that has to do with my beliefs, my belief system, the friends that I've been relying to, and the other women that have helped me approach to my dreams. And that's my family, and that's my friends, and that's other women that have inspired me all over the world. So I hope that that's some introduction for you guys. Thank you so much for having me here. Thank you very much, Kath, for sharing with us your experiences. And as we have seen, the most important thing here is sorority, which means women supporting another women. So thank you very much. That's the main idea that I keep after your participation. Thank you very much. Of course, I tell to the auditorium that we will have you for the Q&A session. So please write your questions. Now, I have the pleasure to introduce you to Nante Agnaz, who is also involved in the film industry and also is one of the professors of ICAYE. So please, Nante Agnaz, it's a great pleasure to have you here for second year. Thank you very much. Thank you very much, Mbak Lisette. We meet again. Good morning, Your Excellency, and everybody here from ICAYE as well as ISI Denpasar. Well, I'm going to start with the PowerPoint because I've been teaching online for 2 years, so it's kind of ingrained in me. So I'm having a symbiotic relationship with my computer for 2 years. So let me share with. Oh, so the host has disabled participants' screen sharing. So what do I do? And so I'll just read it. So the title of my presentation is actually just the 3 words. So Indonesian women filmmakers. So how do I define myself? So yes, I'm an Indonesian. Yes, I'm a woman. Yes, I'm a filmmaker. So, but what does that 3 separate words come from? So the self-definition of a person, of a filmmaker, of a creator, I think will bring forth everything, as Cassie said, the belief system of that person. So I stand on the shoulders of great women. Why do I say that? Because of the history of the Indonesian filmmakers, the Indonesian women, the women who try to create their work during the Dutch colonial period. So, and when I were to define myself as an Indonesian woman, so I come from my family background. My father was a filmmaker, and then I have been watching films with him ever since I can walk and talk. So he has been describing me about films, about shots, about why the film is great, why is it not. And then I also come from my father's side, from a matriarchal
society, which is Minangkabau, and my mother's side, which is a patriarchal society. So I stand on the shoulders of great women in my family. So the women in my family are very strong, very intimidating, very kind. So that kind of background, infused in me and how I see things in life. So my belief system comes from the great women who have influenced me and the great women in my family. Let's talk a little bit about the historicism of Indonesian women creativity. Let me quote Gayatri Spivak, Can the Subaltern Speak? When she wrote the article in 1988. Let's use that and frame the discourse of the subaltern female artists of the past. Can the women artists in the past speak? Are they listened to? And how do they create their novels, their poetry, their essays, their films? One example in the colonial period is a writer called Saryamin Ismail, or she's also known as Selassie, who is a novelist and a poet during the Dutch colonial period. Her book, Kalau Tak Untung, just translated to If Fortune Does Not Favor in 1933, is the first novel published by a woman writer. So she has multiple pseudonyms to avoid persecutions from the Dutch authorities for her provocative writing. She has written under the names of Seliguri, Sri Agung, Sri Tanjung, Ibu Sejati, Bundo Kanduang, and Mande Rubiah. So women at that time have to don masks. They have to be anonymous to be able to create. So this mask that they wear is slowly being unveiled as the time passed. So this is interesting for me because, like, in this day of age of social media, where everybody is persona is up in front, back then it was hidden. So the journey between the Dutch colonial period and now is quite tremendous. So I, as a filmmaker, absolutely see the past of the women artists in the Dutch colonial period, and then during the War of Independence, and then in the 60s until now. So I stand on the shoulders of these great women artists. Another point Professor, that you can share your screen whenever you want. Thank you very much for your patience. Okay. Can you see this? Okay. So this is her name for those who it's squeezed. Okay. Saryamin Ismail is the name. And then what is important to gain knowledge from the past is that the problem of film scholarship. So there's a dire need to address the paucity of film scholarship that unveils the role of women artists in the history of Indonesia. So it is almost non-existent. So we cannot read about the early filmmakers, women filmmakers in the Dutch period. Who are they? Do they exist? How do they support the films? What capacity are they? Did they contribute to the early cinema? Is not available. So that is one need that we Indonesians need to address. And what is also important, that women artists, through their exclusion from history books and academic disciplines, has been denied a historical presence. And this is important. Can you imagine not having a framework to work on? We
we have an infrastructure, we have an apparatus in terms of infrastructure of film, but we do not identify who has made this foundation. So this is important, I think. I think it is our homework as Indonesians to address this need. So the lack of scholarship on women directors or even women participating in early Indonesian cinema was compounded by the unavailability of films, many of which had been lost. So the lost history, the presence, created like a vacuum actually in what we call an infrastructure that looks upon history for us to evolve. What happened to the voice of the Indonesian filmmakers? What contribution have they made in the film industry? The contribution to the feminist dialectics is the exploration of the female subjectivity. Films made by women have addressed themes of patriarchy and feudalism. And then we talk also about religious identity and selfhood. And we also explore concept of sexuality. And what happens now? So there's been a change in paradigm and a change of perspective in women who make film. So there are films made by women filmmakers that question the narrative norms of mainstream Indonesian films. There's also a need for production funding for first-time women filmmakers. There are very little production funding, but it's not really focused to women. And what we also need to do is to create safe working environment in the filmmaking process. So this is for me very important because of the environment have to be safe to be able to create. There should be a balanced power relations in any form of production, particularly in filmmaking. And there's also changing perspectives of representation of women in cinema. So this is, I think, also important because when there is change, there is an evolution of how we see films, how we respond to the films vis-a-vis what is happening in reality. So for me, the changing paradigms is really interesting, and to be in this is really fascinating. How do we create films that can resonate with the audience, that can change worldviews, that can change belief system? So if I were to define first in the beginning as I'm an Indonesian woman filmmaker, my self-definition is actually multi-hyphenated. So I'm Indonesian, but I'm also West and North Sumatran. I'm also a teacher. I'm also a sister. I'm also a wife. I'm also a writer. I'm also a director. And all this multi-definition of my identity is what I tell my students is a thumbprint that is very specific to that filmmaker. Thank you very much. Thank you very much, Professor Nante Agnaz. It was very interesting to know about your background and precisely the fact that you were surrounded by strong women profile that helped you and encouraged you to
keep going. And also thank you very much for showing us part of the journey of women in the filmmaking industry in Indonesia. Thank you very much. So now we will have to Elena Catalan, who is the director of Jorge Marin Foundation. It's important to say that Elena Catalan is based in Spain. So due to the difference of hours between Spain and Indonesia, it was not possible for her to be in person. However, she left us with a very, very inspirational video about her experience with this cultural journey as a woman. Let's see the video now. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Catalán y actualmente dirijo la Fundación del Escultor Mexicano Jorge Marín. Quiero compartir con todos ustedes un poco mi historia en el mundo del arte, en el mundo de la cultura y contarles, bueno, pues desde que decidí elegir dedicar mi vida a este mundo. Yo estudié Historia del Arte en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, y creo que desde que me propuse estudiar esta carrera, empecé a tener ciertas trabas. Recuerdo cuando le conté a mi padre que quería estudiar Historia del Arte, me dijo, bueno, pues mejor dedícate a otra cosa porque de eso no se vive. Y no seguí sus consejos. La verdad es que me siento sumamente orgullosa de no haberlo seguido porque con mucho empeño, con mucho esfuerzo y sobre todo con muchísima pasión he podido hacerme un lugar y una carrera en el mundo del arte y del arte contemporáneo que ya más adelante les iré contando. Estudié Historia del Arte, de ahí me decidí a hacer un máster, un posgrado en Gestión del Patrimonio Cultural. Por supuesto que me encantaba la investigación y el indagar en los procesos artísticos, sobre todo de la antigüedad, pero necesitaba también combinarlo con algunas herramientas que me permitieran generar otro tipo de actividades. Hice la maestría en Madrid, en la Fundación Ortega y Gasset, y a partir de ahí se me abrió un mundo y un panorama en el cual empecé a vislumbrar otras acciones y otras actividades más que podía hacer yo como historiadora del arte. Cuando hablamos de artistas plásticos, cuando hablamos de artistas escénicos, cuando hablamos del mundo de la literatura, al final el producto cultural que resulta de estas manifestaciones, de alguna manera es mucho más fácil poder medir su valor económicamente hablando. Pero cuando hablamos de todas las humanidades o todas las profesiones que tienen que ver 100% con otro tipo de productos culturales que a veces son intangibles, como puede ser de repente la gestión y todas estas cosas, entonces se convierte en un mundo sumamente complejo. Al poder trabajar en diversas proyectos y al poder ampliar mi mundo a otras actividades y a otras manifestaciones plásticas y tener herramientas que me permitían, con los conocimientos de historia del arte sumados al mundo del turismo o al mundo de las artes plásticas o al mundo de las artes escénicas, me di cuenta que había un campo y un amplio camino por el cual empezar a trabajar y el cual empezar a realizar actividades culturales que sobre todo permearan en la sociedad. Yo había tenido un primer contacto con el Hotel Four Seasons en Ciudad de México, una cadena internacional de lujo que en algún momento se habían interesado en que generáramos un concierge cultural. Este concierge cultural lo que me hizo, y debo decir que fue muy grato para mí, fue poner por primera vez
un anuncio en el periódico que dijera se solicitan historiadores del arte. Y realmente fue algo para mí sumamente grato, porque pude contratar a muchas de mis compañeras de la carrera para hacer estos recorridos culturales para un hotel. Y además muy interesante porque formaban parte de la estrategia de marketing del mismo hotel. Este acercamiento al mundo del turismo me permitió abrir un panorama y empezar a trabajar en diversos proyectos que tenían que ver con el mundo del turismo, y sobre todo pensar en algo súper importante, en la interdisciplinariedad. La suma de distintas profesiones para un proyecto en pro de la cultura cada vez empezaba a sonar como una fórmula de éxito y una fórmula ganadora. Después de terminar y de hacer muchos trabajos en España, porque bueno, un historiador del arte parecería que nos costaría a veces encajarlo, ¿no?, en la sociedad, porque bueno, a ver, no eres un pintor, no eres un escultor, no eres una bailarina, puedes escribir, te puedes dedicar a la docencia, puedes trabajar en una galería, pero eso es como un poco donde te encasilla, ¿no? Regresé a Ciudad de México con todo este bagaje cultural y entré a un mundo fascinante que yo no sabía que iba a ser como este puente que me diera todas las herramientas para estar ahora mismo donde estoy. Me aventuré a dirigir un hotel en la Riviera Maya, y esto me permitió entrar de lleno y de cabeza al mundo de la empresa. Y esta experiencia me permitió también entender que a esta fórmula de éxito, a esta fórmula en la cual había que sumar la interdisciplinariedad, la cultura, podía tener como resultado una economía o una generación de motores económicos importantes. Lo que ahora se conoce como pymes culturales o como emprendimientos culturales. Entonces ahí entendí el valor de la maestría que yo había tomado en Madrid, ¿no? El valor del gestor cultural, el papel del gestor cultural aplicado justo al emprendimiento cultural. Y ahí empezó toda una aventura para generar un modelo de emprendimiento cultural, de gestión cultural, de planes de negocios culturales, y pude hacer una suma perfecta y generar una gran ecuación uniendo todo el conocimiento y todo este amor por la cultura, por el arte, y entendiendo esta necesidad en nuestro mundo de hacer énfasis en estas áreas, ¿no?, en las humanidades, en la cultura, en el arte, en todas estas manifestaciones plásticas, y además de encontrar un nicho importante en el cual trabajar. Me uní con un economista y formamos en ese momento una asociación civil a la cual la llamamos Emprendedores del Arte, la Cultura y el Turismo por México. Y entré en un mundo mucho más voraz, en un mundo de la Secretaría de Economía, donde había proyectos en los cuales habían productos mucho más tangibles, y yo llevaba cosas mucho más etéreas, y la cultura no vende, y el arte por amor al arte, y luchar contra todos estos clichés. Decidimos hacer el primer foro para emprendedores del arte, la cultura y el turismo, y le llamamos Por México. Y por México, y era muy importante que fuera por México, porque en realidad había que trabajar fuertemente en un andamiaje y en una estructura para darle a toda esta gente y a todo este talento que hay en México en el mundo de las artes, de la cultura y de las humanidades. Había que darles una serie de herramientas para potenciar y para que además llegara estos productos y estos servicios culturales a toda la sociedad, ¿no? Porque además nuestra sociedad mexicana históricamente es una sociedad que emana cultura, que es productora de cultura, ¿no? y que además somos conocidos en el mundo por eso. Entonces decidimos hacer estos foros para emprendedores del arte, la cultura y el turismo, y mi gran sorpresa fue en el primer foro en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, encontrarme con alrededor de unas 400 personas, y las profesiones eran variopintas.
filósofos, sociólogos, historiadores del arte, artistas plásticos, escénicos, bailarines, músicos, gente de turismo, gastrónomos. Fue algo sumamente emocionante. Y todos y todas, porque la mayoría éramos todas, con un mismo común denominador. Nos habían dicho en algún momento que el arte y que vivir del arte no se podía. Y estábamos ahí desde Emprendedores del Arte y la Cultura por México para decir que del arte se puede vivir, porque además el arte es necesario para la sociedad y además el arte también tiene un coste. Y eso era importante porque habíamos diseñado el primer plan de negocios especialmente para el mundo del arte y de la cultura. Y recuerdo que empecé, fue una serie de foros complicados, porque para vender un proyecto de esta naturaleza, vendérselo a un funcionario que está acostumbrado a ver otro tipo de proyectos, pero además se lo lleva una mujer, ¿no? Entonces podían ser unos sueños ahí, ¿no? Entonces recuerdo que siempre dije que en el inicio de los foros, que esos foros iban a la memoria de mi padre, que no había creído en mí, y sin embargo le estaba demostrando que estaba ahí parada en un escenario hablándole a muchos colegas y entusiasmando a muchos colegas para que pudieran generar productos y servicios culturales que fueran de importancia para la sociedad, pero además que generaran un motor económico para ellos mismos y para sus comunidades. Los foros fueron un éxito y de ahí pudimos realizar muchos acompañamientos para generar planes de negocio para otros emprendimientos culturales, artísticos, escénicos. Hicimos foros alrededor del país y de ahí me contactó Jorge Marín, un escultor contemporáneo, un artista con una trayectoria ya en México y una trayectoria también internacional. Y en la primera conversación que tuvimos, debo decir que yo, mi especialización en historia del arte fue en arte barroco, bastante alejado del contemporáneo, y además mi especialización había sido justo en cómo generar a partir del arte y de la cultura un negocio que de alguna manera preservara el patrimonio cultural, pero que al mismo tiempo generara una economía sana y unos recursos. Entonces yo estaba muy alejada del mundo de las exposiciones, del mundo del arte contemporáneo y tal, y fue un reto para mí, primero, encontrarme con el estudio de un escultor y ponerle un orden, una estructura como tal, un área de comunicación, un área de diseño, un área de curaduría, un área de investigación, ¿no? Empezar a trazar la trayectoria artística nacional, internacional, generarle un andamiaje fuerte, llegar a lugares muy claves y tal. Hacer cosas innovadoras. Al final, tanto Jorge Marín como yo creo que nos podemos considerar unos emprendedores, ¿no? Y un poco también unos atrevidos, porque con los proyectos que hemos desarrollado hemos podido llegar al mundo entero. Yo empecé a trabajar con Jorge Marín hace 12 años y en una de las exposiciones, en una de las itinerancias, nos dimos cuenta que la obra, además de tener un sentido estético, empezó a tener un diálogo muy directo y un diálogo muy interesante con la sociedad que lo acogía, y sobre todo en ese momento con la sociedad mexicana asentada en Estados Unidos. A partir de ahí decidimos generar la Fundación Jorge Marín, una fundación que nos ha dado mucha alegría, y no solamente a nosotros, y mucha satisfacción. Creo que hemos podido llegar a mucha gente y le hemos podido dar un sentido al arte sumamente importante e interesante. Al final el arte es una herramienta más que tiene que ayudar a la sociedad, que tiene que mover a la sociedad, y en este sentido pues lo hemos logrado, ¿no? Después de 12 años de trabajar con un escultor y de poder llevar mi vida en paralelo como gestora cultural para él, de generar una fundación, de trabajar en distintos proyectos que sí tienen una salida económica importante, no me queda más que siempre decir que la pasión es lo que nos mueve.
que en el mundo del arte y en el mundo de la cultura, como en cualquier otro de los mundos, tenemos que tener una visión clara, tenemos que saber ser emprendedores, y un emprendedor es aquel que es capaz de observar, de ver, de crear, pero sobre todo de ejecutar, ¿no? Y en el tema cultural y en el tema artístico, además de todo esto, hay que tratarlo como si fuese algo frágil, ¿no? Porque la cultura al final es el alma de un pueblo, sus manifestaciones plásticas son las manifestaciones de lo que está viviendo una sociedad actualmente, por lo tanto hay que cuidarlo y hay que sabernos hacer necesarios, y hay que también saber aplicar tanto las nuevas tecnologías, las herramientas que nos da el mundo de la economía, etcétera, para poder generar productos y servicios culturales fuertes, robustos, que sirvan a la sociedad, pero que sobre todo sean este motor económico que nos pueda mover. Al final, debo decir que nunca, si volvieran a ser, nunca me dedicaría a otra cosa que fuera la cultura y que fuera el arte, independientemente de los obstáculos que uno pueda tener como mujer o como un profesional que se dedica a estas artes. Así que yo lo único que me queda es invitarlas en este Día de la Mujer, ¿no? A seguir estos sueños y sobre todo seguir con pasión lo que hacemos. Al final la pasión es el ingrediente más fuerte y más potente que nos permite llegar hasta donde nosotros queramos, ¿no? Hay miles de ejemplos de mujeres en el arte, en la cultura y en otras áreas, ¿no? Que nos han demostrado que el esfuerzo, la pasión, la constancia, la alegría en las cosas que hacemos y sobre todo en el mundo, en este mundo del arte y de la cultura, que es este contacto humano, esta preservación y este contacto con los otros, la preservación del patrimonio es lo más importante. Muchísimas gracias y muchas felicidades en el Día Internacional de la Mujer. Well, I hope that the journey of Elena Catalan has inspired you. We could keep one quote of her that she said, passion is what moves us. So it's very important to have passion, to keep following our dreams and our goals in life. And as we have seen, her journey hasn't been easy, but that doesn't mean that she couldn't get what she wanted in the beginning. So thank you very much, Elena. And now we will have a speech from Jok Istri Ratnakora Sudarsana from Easy Denpasar. Okay, thank you, Lisbeth. Thank you. Thank you for the ambassador of Mexico for Indonesia, IKJ and Easy Denpasar, for giving me this chance to share my experience in art to all of you. Before I start my presentation, I would like to say Happy International Women's Day to all of us. Okay, today I will talk about, before I must make for share screen first. Okay. Oke, bisa terlihat? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan membicarakan dalam bahasa Indonesia dan saya membutuhkan translator dalam bahasa Meksiko kita atau Spanish. Jadi saya Jok Istri Ratnakora Sudarsana. I'm lecturer in fashion design Easy Denpasar, and today I want to talk about art, fashion, pandemic, and Balinese textiles. Jadi apa yang saya lakukan selama pandemi dan apa yang saya lakukan selama perjalanan saya sebagai seorang desainer dan juga seniman dan apapun itu yang terkait dengan seni. Please, Mbak Afi, tolong ditranslate dalam bahasa. Maaf, Ibu.
boleh ditranslate Mbak, saya punya itu pembukaan atau kata-kata tadi secara global saja. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por tu tiempo y hoy voy a presentarles una presentación sobre mi experiencia como mujer en el arte durante la pandemia y durante mi carrera. Oke, terima kasih Mbak Afi. Jadi saya akan bicara tentang apa yang saya lakukan sebagai seorang wanita Indonesia. Saya mewakili dengan beberapa warna. Jadi warna hijau adalah art project saya yang terkait atau based on environmental, berbasis lingkungan. Kemudian yang berwarna putih adalah art project saya yang berbasis masyarakat atau community. Kemudian yang berwarna biru adalah art project saya yang berbasis hybrid energy dengan studi riset saya ada di Indonesia Timur, di Timor, Alor, dan Rote. Kemudian yang berwarna putih adalah art project saya yang sampai hari ini kelima-lima ini tetap saya jalankan. Dan hari ini saya akan membicarakan tentang wastra atau seni tenun yang ada di Bali dengan nama Wastra Bebali. Oke, silakan Mbak. Maaf Ibu, mohon izin karena saat ini partisipannya ada dari luar Meksiko juga. Jadi akan saya bantu translatekan dengan bahasa Inggris. Apa tidak apa-apa? Oke, it's okay Mbak, it's okay. Oke, baik. According to her project, the project of Mrs. Istri Ratna is represented through 4 colors. The first one is green. The green one represents environment, and then there's also the white one that represents her work for society, and also the blue one, which represents her work for the sustainable environment goal that she's currently working in the eastern part of Indonesia. Next, ini adalah karya yang saya lakukan ketika menjawab Indonesia pada saat krisis moneter tahun 97. Saya mencoba masuk ke ruang-ruang yang memang ingin memperkenalkan atau ingin mengangkat Bali dari sisi yang berbeda. Saya mencoba ke atas textiles dengan menutupi seluruh permukaan dengan menggunakan special paint yang ramah lingkungan. Kemudian dari perjalanan itu muaranya adalah dengan mendapatkan Seal of Excellence dari UNESCO untuk 2 produk tadi. Jadi itulah yang saya lakukan sebagian dari perjalanan saya. Silakan. One of her work is first the work that she is inspired by Indonesian financial crisis, in which she also tries to highlight the culture of Bali, but also in her work, she is using environmentally friendly materials, in which for her work she was awarded by UNESCO. Okay, next. 19 tahun perjalanan saya coba di dalam studi doktoral untuk membuat sebuah metode penciptaan art fashion yang saya namai adalah Frangipani, The Secret Steps of Art Fashion atau art product. Nah, 10 huntayan huruf-huruf ini adalah membentuk sebuah kata yang namanya Frangipani. Frangipani adalah salah satu ikon yang berbentuk bunga yang ada ikon dari studi riset saya yang ada di Bali, yaitu di Kabupaten Badung. Oke, Mbak, silakan. Throughout her 19 years of career, in her doctoral studies, she came up with the framework of Frangipani, The Secret Steps of Art Fashion, which is inspired by one of the emblems of the village in which she was basing her study on in Badung, Bali. Thank you. Next adalah ini riset saya yang terkait dengan human develop di Indonesia Timur, dan itu kita masih keep in touch sampai sekarang. Itu terkait dengan seni tenun.
Jadi bagaimana dampak sosial dari high-tech solar home system atau energi terbarukan di dalam masyarakat desa terpencil, dan apa yang mereka lakukan dengan berkesenian. Jadi saya mencoba masuk melalui proyek-proyek human develop yang terkait, yang based on-nya adalah art and design. Silakan. And for her work in Eastern Indonesia that is related to how the impact of the application of renewable energy in Eastern Indonesia, she is relating that concept with also the traditional fashion culture in Eastern Indonesia. Dan ini adalah salah satu pulau, yaitu di Rote, yang menggunakan hybrid energy. Energi sebagai entry point untuk mengukur atau melihat indikator masyarakat, apakah masyarakat itu akan bertambah kesejahteraannya. Dan saya masuk pada saat itu melalui art project atau lebih cenderung ke seni tenun atau weaving, hand weaving. Oke, silakan Mbak. This is one of the examples from the island of Rote, in which they are using the hybrid energy and seeing it as the entry point in which Miss Ratnakora, I'm sorry, can you all listen to me? Okay. Yeah, in which Miss Ratnakora entered the island and worked with this entry point through her art project and her specialization, in which is weaving. Oke, next adalah apa yang saya coba lakukan pada tahun 2004, 2005 hingga 2014 untuk melihat double ikat yang ada di Desa Tenganan, satu desa dari 3 desa atau 3 tempat yang ada di dunia. Jadi saya mencoba untuk melihat wastra-wastra tersebut. Silakan, Mbak. Maaf, Ibu, tadi sempat hilang untuk beberapa waktu, bisa diulangi kembali? Oke, next ini adalah art project yang saya lakukan di Desa Tenganan, yaitu desa yang ada di Karangasem, Bali, yang menggunakan teknik double ikat. Jadi yang kami lakukan pada saat itu adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi, yang mana kami menghasilkan sebuah buku, dan atas riset tersebutlah kami mengajukan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Terima kasih. The project that she did in 2004, 2005, throughout to 2014 is a project that she worked on in the village of Tenganan, Bali, in which she was identifying the motives of and the technique of the double knot artwork in Desa Tenganan. And based on that research, identification, and also the storing of knowledge, she managed to produce a book, and that book was used to help Indonesia to get the status of intangible cultural heritage from UNESCO. Next, ini adalah yang saya lakukan pada saat pandemi. Jadi saya mencoba membuat sebuah pemikiran berdasarkan satu fenomena, yaitu fenomena ini di mana seni tenun atau wastra-wastra ini yang sudah hampir punah atau tidak lagi digunakan, dan saya mencobanya membuat dalam sebuah ekosistem, bagaimana kita bisa berjalan seiring antara industri dan konservasi. Jadi dalam proyek ini melibatkan penenun-penenun yang sifatnya juga adalah art project yang berbasis community. Silakan, Mbak.
During the pandemic, she came up with a thought based on the phenomenon and the art of weaving, in which isn't currently used at the moment. And in turn, she turns it into an ecosystem, which includes the conservation of the art as well as including the participation of the community. Dalam Tutur Bumi, yaitu Art Fashion Concept yang saya angkat, itu melahirkan 6 karya, di mana karya ini adalah perpaduan dari tekstil yang usianya ratusan tahun, ini 100 tahun lebih. Dan saya mencoba mendesain bagaimana art fashion sebagai busana untuk melengkapi tekstil-tekstil yang sudah sangat tua ini, dengan melibatkan beberapa penenun. Untuk kita lihat seperti ini adalah ini look-nya saja vintage gitu ya, tetapi ini dibuat oleh material yang baru, dan ini mewakili dari masing-masing kabupaten yang ada di Bali. Seperti ini adalah asalnya dari Nusa Penida Bali dan di Gianyar dengan menggunakan teknik double faces. Jadi ini busana yang bisa digunakan bolak-balik. Silakan. Another work that she did is from the collection of Tutur Bumi, in which her 6 parts is created from mixing textiles that has already the age of more than 100 years. And throughout this project, she is working with various weavers to produce this look. And was using the technique of the double face, so the work can be used in 2 ways. Adalah beberapa koleksi yang saya buat. Kemudian ini juga, ini melibatkan para penenun-penenun. Silakan. Maaf Ibu, sempat hilang lagi. Sorry. Ini adalah beberapa produk dari yang saya desain selama masa pandemi ini. And these are the products that I have designed working with the weavers during this pandemic. Oke, saya akan memutar beberapa video. Ini adalah video yang ada ketika saya melakukan art project di Bali bagian timur. Jadi ada beberapa desa yang kami ajak untuk membuat project ini. Ini adalah bahan-bahan lokal yang ada di daerah tersebut. Nah, ini adalah penenun yang membuat lembar-lembar kain yang akan saya desain, dan saya akan membuat beberapa koleksi yang terkait dengan wastra-wastra yang hampir ditinggalkan. Jadi kita membuat replikanya lagi. Oke, silakan Mbak. And that was a video of one of Miss Cora project in Bali, in Eastern Bali, which includes several villages, in which, as you can see in the video, the weaver was, I'm sorry, maaf Ibu. Ya, ini juga Mbak, ini juga hasil yang
yang dibuat berdasarkan ini adalah wastra-wastra yang sudah berusia lama yang dikombinasi dengan wastra yang tadi ditenun, Mbak. And these are the result of the design of Ms. Istri Ratna, which was based on the wastra, or is it some kind of a style? Ibu, maaf. Yes, and these materials was locally sourced, and based on that, Ms. Koraratna has designed a style that. Oke, dan ini adalah yang terakhir, jadi wasra-wasra yang ditenun ulang dan yang melibatkan cukup banyak penenun. Dan dalam satu busana ini menggunakan hampir dari 3 desa atau 2 kabupaten yang ada di Bali. Dan ini adalah karya yang mengangkat seni akulturasi yang ada di Bali, yaitu di Bali Barat, di daerah Jemberana, yang merupakan kolaborasi dari budaya Bugis, kemudian Madura, dan Bali. Khususnya adalah yang ada di Jemberana atau di negara. Silakan, Mbak. And the work that you are seeing right now is inspired by the acculturation of 3 Indonesian cultures. The first one is Bugis, and then there's Madura, and also the Balinese culture. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin ucapkan Happy International Women's Day. Jadi itu adalah apa yang saya lakukan selama sekian perjalanan waktu, dan terutama adalah pada waktu pandemi ini. Jadi saya sangat bangga untuk menjadi wanita Indonesia. Saya bangga untuk menjadi wanita Bali, dan saya bangga untuk menjadi wanita dunia. Terima kasih. Thank you so much for your time, and that was my presentation about what I have been doing throughout the pandemic and throughout my career. It is my pleasure to be an Indonesian woman, a Balinese woman, and a part of the women of the world. I would like to say to all of you again, Happy International Women's Day. Thank you so much. Mbak Jok Istri Ratna, terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much for your talk. It was very, very interesting to see the work that you have done during this pandemic. Very, very amazing and very, very inspirational. So now we will have the opportunity to listen to Sandra Lorenzano. She's a writer, narrator, poet, and essayist. She is also the Director of Culture and Communication
of the coordination of gender for gender equality at the National Autonomous University of Mexico. She was going to stay here with us live, but the problem is that she's currently very, very busy preparing the events for tomorrow, because tomorrow in Mexico is March 8th, so it's a very, very important date for women. That's why we're having today this seminar here in Indonesia. So she sent us a video, so I hope you could enjoy it. Thank you. Hola, buenos días a todas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes. Quiero agradecerle enormemente a la Embajada de México en Indonesia, al señor embajador Armando Gonzalo Álvarez Reina, y en especial a la responsable de Asuntos Culturales, María Lisset Aceves Serrano, la querida Liz, el que me hayan invitado a compartir tan significativa fecha con mujeres interesadas en el arte, en la cultura y en el empoderamiento femenino. ¿Qué significa ser mujer hoy en la segunda mitad del siglo XXI? Eso es lo que podríamos preguntarnos. ¿Qué significa ser mujer en un mundo convulsionado, violento, desigual, injusto, pero en el que, sin embargo, las mujeres hemos abierto brecha, hemos luchado por nuestros derechos y tenemos infinitamente más oportunidades que en el pasado? El camino, lo sabemos, ha sido largo y difícil, pero cada paso dado es un avance, no solo para nosotras, sino para todas aquellas niñas que están llegando al mundo en este instante. Hace pocos días, la secretaria de Cultura de una importante ciudad latinoamericana decía: luchamos, tomamos decisiones, construimos políticas culturales, y yo agregaría, y creamos. Hoy, continuaba ella, pero pensando en el futuro. Y me gustaría recuperar a partir de esto dos elementos fundamentales del trabajo que hacemos las mujeres creadoras. Y los recuperamos sin darnos cuenta muchas veces. La memoria y la sororidad, es decir, la solidaridad entre mujeres. No hay duda de que somos la memoria de nuestras ancestras, de nuestras antepasadas. Así lo dice con muy bellos versos la poeta indígena purépecha Rubí Sanda Huerta, en un poema que se llama Retoño, donde en un fragmento dice: soy quien nació en mano de las parteras, el resultado del pronóstico cósmico y de la alineación de los planetas. A mí me han entregado el candado del silencio de mis antepasadas, que con mis palabras intento abrir. Soy quien borda en pedazos de manta la memoria de mis abuelos. Soy el retoño que brota de aquel árbol viejo. Soy la semilla que colocaron en el vientre de la tierra. Mi piel, más que mi piel, es mi ropa, ropa de un pueblo que lucha contra la extinción. Me detengo en estos versos, fíjense: a mí me han entregado el candado del silencio de mis antepasados, que con mis palabras intento abrir. En torno a estos dos términos, silencio y palabra, a estos dos misterios, podríamos decir, se construye nuestra vida. Venimos del silencio y hacia él vamos. Y entre ambos momentos tejemos un puente de palabras para abrir el silencio, como lo dice la poeta, un puente de arrullos, de poesía que pasa de boca en boca, de música, de danza, de abrazos. Un puente que se va creando en los espacios compartidos en torno al gesto antiguo que acompaña a la aguja. Decía un verso: soy quien borda en pedazos de manta la memoria de mis abuelos.
de mis abuelas, podríamos decir, de mis ancestras. Aquí, el silencio de las antepasadas es más que silencio, silenciamiento, opresión. El pretendido borramiento de las ancestras por ser indígenas y además mujeres está en la raíz del poema de Rubí. Las palabras que intentan abrir el candado de ese silencio son así palabras de resistencia, de lucha, palabras que surgen con orgullo a través de la creación representada en este caso por el bordado. Es decir, aquello que vamos creando en nuestra práctica artística o en general en nuestra práctica profesional recupera siempre la memoria de quienes nos precedieron en el camino, así como lo que hagamos será memoria para las más jóvenes. Y vamos tejiendo de ese modo o bordando, para decirlo con la poeta, pintando, escribiendo, bailando, actuando, este puente que nos lleva del silencio a las palabras, del silencio a la creación, para no volver a callarnos, a silenciarnos nunca, para honrar la memoria de nuestras abuelas que no tuvieron las posibilidades que nosotras tenemos. Y aquí surge el segundo tema que les decía, el de la sororidad, la solidaridad entre mujeres. Hablamos por esas madres y abuelas silenciadas, hablamos por nosotras mismas y nuestras contemporáneas, y hablamos por quienes vengan después de nosotras, para que ellas jamás deban quedarse calladas. Es decir, que cualquiera de nuestras acciones, de nuestras creaciones, reúnen los tres tiempos en un diálogo amoroso entre generaciones, las del pasado, las del presente y las del futuro. Pero esto lo vivimos las mujeres naturalmente, sin pensarlo como una obligación, sino por el placer de sabernos parte de una historia. En español, en nuestra lengua, nos gusta decir que el sentimiento que nos une a las mujeres es el de la ternura radical. Ternura radical es ser crítica y amorosa al mismo tiempo. Ternura radical es entender cómo utilizar la fuerza como una caricia. Ternura radical es saber acompañarnos entre amigas y amantes, a distintas distancias y velocidades. Es creer en lo que no es visible. Esto lo dice un manifiesto escrito por dos artistas del performance. En esto creemos y a partir de esto creamos hoy las mujeres. Sabemos bien que hay retos, dificultades, obstáculos. Sabemos bien que las estructuras sociales y culturales en que nos movemos no siempre ayudan, no siempre están de nuestra parte. El machismo y la misoginia a veces parecieran ir en aumento y no a la inversa. La violencia en contra de las mujeres alcanza cifras escalofriantes en todo el mundo. Estamos hablando de acoso sexual, de violaciones, de violencia doméstica, de desigual acceso a la educación, a los puestos de toma de decisión y a un largo etcétera. E incluso, lo sabemos, estamos hablando de feminicidios. Aún sin proponérnoslo, todo lo que hacemos como mujeres creadoras parte de estas dos realidades, la oscura y la luminosa, o mejor dicho, entre la oscuridad de la violencia, ante la oscuridad de la violencia, clamamos por la luz del arte y la creación, por la luz de la ternura y la sororidad, del compañerismo y la alegría. Es importante que lo recordemos, sobre todo cuando sentimos que estamos a punto de darnos por vencidas. ¿Quién no se ha sentido un poco así en algunos momentos de la vida? Pero también sabemos que leer un poema
o mirar un cuadro, una película, una obra de teatro, un espectáculo de danza o escuchar una obra musical, todo ello puede acompañar amorosamente a otras mujeres. Puede hacerlas sentir menos solas, hacerlas sentir esa ternura radical de la que hablamos. Puede incluso cambiarles la vida o hacerles decidir una vocación. ¿Cuántas de ustedes no han decidido su vocación porque han visto a otras mujeres haciendo esto que hoy las apasiona a ustedes también? O porque tuvieron una abuela, una madre o una maestra que les leía cuentos y las transportaba con la voz a mundos maravillosos. O que las dejaba pintar o bailar en libertad. O porque se emocionaron con el canto, o porque con el baile o el canto sienten que son libres. Esta sensación, la del vuelo y la libertad, pero también las otras, la memoria, la ternura, la responsabilidad. Nicoman, I kindly request you to silence your microphone. Cuando leo, ya que como muchas escritoras decidí escribir para seguir contando las historias que me gustaban, que me emocionaban, y decidí además que eso quería hacer en la vida, ser capaz de emocionar y conmover a otras niñas y mujeres con mis palabras. Claro que me enfrenté a problemas, a obstáculos, al machismo, a la violencia, como todas. Y sí, también dudé en si este era el camino correcto, pero hubo siempre otras mujeres a mi alrededor que me inspiraron, que me cuidaron y que me dieron confianza, que me hicieron sentir ese cariño, esa ternura radical entre mujeres de la que hablábamos. También decidí muy pronto que además de los libros había otro espacio que amaba, el salón de clases. La experiencia de transmitir la pasión por lo que hago, no la cambio por nada. Y el salón de clases como espacio también para escuchar y aprender de mis estudiantes, mujeres y hombres. Pronto todo esto se extendió, esta pasión se extendió a la radio, a las revistas, a los periódicos, a veces incluso a la televisión. Donde me dejen transmitir esta pasión, contagiarla, digo yo, todo esto que ahora les estoy contando a ustedes, pues ahí estaré. Ocupar hoy un espacio es también dejarlo abierto para que después lo ocupen otras mujeres. Y ahora, ahora, les decía, tengo un nuevo encargo que tiene que ver con todo esto que a la vez me preocupa, me duele y me fascina, la situación de las mujeres. Y es en un espacio creado apenas en 2020, una semana antes del confinamiento por la pandemia de COVID-19, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo, con una comunidad formada por estudiantes, personal académico y trabajadoras y trabajadores de 500,000 de personas. Sí, 500,000 personas formamos la UNAM. Y este nuevo espacio que la UNAM creó se llama Coordinación para la Igualdad de Género y retoma el trabajo de varias décadas de investigación y transformación a favor de las mujeres en nuestra universidad, pero ahora a nuestro cargo con una fuerte incidencia directa en el diseño de políticas universitarias sobre género. Es una coordinación que depende directamente del rector de la UNAM. Surge como respuesta fundamentalmente a los reclamos y exigencias de las mujeres más jóvenes en torno a la violencia machista que sufren de manera constante. La respuesta de la universidad ha sido clara y contundente.
mostrada a través de la creación de la coordinación, donde tengo el inmenso honor de dirigir el área de cultura y comunicación bajo la dirección atinadísima de la doctora Tamara Martínez Ruiz. Allí hemos propiciado una comunicación incluyente, no sexista y libre de violencia de género. Algo no tan sencillo, porque tenemos tan naturalizados los modelos sexistas que implica hacer toda una transformación cultural, de verdad una transformación radical. Por otra parte, trabajamos en el diseño y la impartición de cursos de género y feminismo a todos los funcionarios universitarios, porque sabemos que es importante cambiar las cabezas de quienes dictan o ejercen las políticas institucionales. Trabajamos también con las áreas jurídicas de la UNAM para encontrar soluciones a las denuncias y quejas de los estudiantes, pero también buscamos trabajar a través de la cultura de la no violencia y la construcción de paz. Hay muchas otras líneas de las cuales nos hacemos cargo. Tenemos un programa de radio, un programa de trabajo con hombres, porque la realidad patriarcal la cambiamos todas y todos juntos o no podremos cambiarla nunca. También nos ocupamos del tema de diversidades sexogenéricas. Y claro, pueden saber más sobre todo esto contactándome por correo electrónico y de verdad estoy a sus órdenes para resolver dudas, para recibir comentarios o simplemente para conversar en slorenzano, todo junto y con minúscula, @gmail.com. slorenzano@gmail.com. O pueden entrar a la página de la coordinación, coordinaciongénero.unam.mx. Y con esto termino yo mi participación. Espero que podamos seguir dialogando sobre estos temas. Lo que me importaba era compartir con ustedes mi experiencia y algunas preocupaciones que estoy segura también ustedes sienten sobre la situación de las mujeres, sobre nuestro propio quehacer cotidiano como creadoras y sobre la fuerza de la creación femenina en nuestra cultura. La pregunta del arte y la cultura feministas hoy no es quién soy yo, sino quiénes somos nosotras. Estamos cambiando de una dimensión individual a explorar la identidad colectiva de las mujeres. Las mujeres, lo sabemos y ustedes lo saben también como yo, creamos para transgredir, para resistir, para construir identidad, comunidad y saberes. En pocas palabras, creamos para honrar la vida, la de nuestras ancestras, la de nuestras contemporáneas, las de quienes nos seguirán en el camino. En estas estamos, con memoria, con sororidad, con ternura radical, con sentido de la responsabilidad hacia todas las otras mujeres del mundo, todas esas otras mujeres que hoy llamamos nuestras hermanas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por haberme escuchado. Hasta luego. Abrazos y cuídense mucho. Gracias. Well, with the talk of Sandra Lorenzano, we finish the participation of the speakers. Sandra Lorenzano gave us a very nice information regarding women, and as other speakers, she highlighted sorority and also, well, how women get inspired by other women. And that's the main topic of this webinar, to inspire another women. So now we are going to open the floor to questions. So if anybody has a question, please, you have two options. One, you can write it in the chat, or the other one is that you can just raise your hand and we will give you the floor. Does anyone have a question?
Anyone has a question? If anyone has a question, please just open your microphone and ask any question that you would like to share with us. So no one wants to make any comment or maybe a question? If this is the case, well, we finish the event right now. Okay. Yes, please. Sorry, I didn't see your hand. Yeah, Madhya Patra. Please, we can listen to your question. Hello, thank you. I'd just like to convey my great appreciation to all the speakers. They have given us such important views as women on their struggles, overcoming challenges in their respective artistic field and what they have achieved. And to make it gender balanced, I would like to respectfully, if it is possible, to ask your views on the speech today and on women's rights in the artistic field to His Excellency Ambassador Armando Alvarez as a man, and what if you could convey your views on our achievements today. Thank you. Okay, Ambassador Armando Alvarez, would you like to answer the question? The microphone is off. Can you please repeat the question for me, Liz? Yes, she is asking regarding your view about this webinar, as well as the human rights of women. Well, what can I tell you? When you support the women's cause, you have to live by it. It's not what you say at this moment. It's not what you say during a webinar. It's what you do every day. It's what you do at home with your spouse. It's what you do at the office with your female colleagues. It's what you do in the street. It's what you do everywhere. So the most important thing is not saying nice things about women in one webinar, but to live by your words and to be and to act accordingly every day of your life. Support the women's causes is supporting the humankind causes, is supporting everyone's causes. That's what I can say about it. Thank you so much, sir. Thank you very much. Any other question? Can I ask? Yes, please. Can I ask Katya, actually, because I read that you are going to direct your first film. Can you talk about how does one go about making a film, especially a woman? Is it difficult in terms of funding? And then what sort of story are you going to tell in your first film? Thank you. Thank you for your question, Anne. So it is very difficult to become a filmmaker in general in Mexico. So the next step, being a woman in Mexico and trying to approach a story that you're trying to rely, it's complicated because I'm trying to approach it. I like cosmogony, I like archaeological stuff, I like natural history, I like culture. So I'm developing things around the type of stories that I've been researching. So for me,
trying to approach the type of stories that I like. It's big budget stories sometimes because there includes the vision of stories that has to do with fear, but also with monsters, and creating a sensitive way of approaching our ideas or our symbolisms that we have in our culture. So for me, I've been writing since I was very young. I haven't published yet, but I'm trying to soon. To get funding, it's difficult to be funded by a big organization or a big company when you don't have the first steps done. So what I have been doing in my journey, because I don't come from a family of money, is that I've been learning from collaboration with other people, and I've been learning of how to get perspective of writers, like people and directors that have done it already. So I've been collaborating with people like Tatiana Hueso or Jimena Montemayor, or like depending on my approach. So for me, it's been tough because I'm from the border, right? So the first thing that I had to do is either go to LA to start developing stuff over there and learning over there, or go to Mexico City where the industry is happening. So here, studying writing or script developing, it has to be more of an approach of people who already done it, rather than trying to pay for the studies to do all of this. So for me, doing my first film has been from an approach of learning from experience rather than learning from teachers. And that would go to having script writing lessons, private courses and things like that from people who have already published something. And for me, what I've done in my journey, it hasn't been just writing and creating, it has been from production. There's a misconception that women in Mexico, that women in general in the film industry, they just are good administrators, or they're good moms, or they're good at taking care of other people. We're good at creating stuff in general. We're good at imagining things. And we have good examples like Natalia Beristain or Lucia Gaja, or other directors that have been pursuing, like Paula Markovich as writer, pursuing their stories from their personal experience. So for me, I've been approaching it from my personal experience to try to portray this type of stories that not necessarily are the standard ones of like one woman just talking about her struggles, but it's more of a collaboration of cosmovisions and the struggles between the shock of how the journey of one person and the other perceive reality. So for me, my stories have to do with perception. And I've been working, I have my own production company that I built with 2 associates, where we made with Telegrama Audiovisual some projects that we believe on. I'm very interested in indigenous communities in Mexico. We have 64 indigenous communities in Mexico that I don't know why Mexicans, we believe they're different from us. They are Mexicans, they were here from the beginning. So for me, learning from the experience of going into these communities and talking to their realities have made me embrace sharing those stories. So for my approach of my first film, I'm making a story about the north of Mexico that has to do with a belief system between people who established in a community. They're a religious community, but there's the indigenous community also that has been there for ages. So there's this, and this comes from my personal experience. I've been camping since I was like 12. I've been working with NGOs since I was like 10 as a volunteer. And then I've been collaborating in research in these type of fields that I'm interested in. So I'm bringing all of those stories to my personal journey. And then sadly, in Mexico, it's very difficult to get money and funding for this big type of ideas. I don't know why,
but it's more common that European investments come to Mexico or foreigner investments comes to Mexico and try to help us on our journey. So for me, I think my experience and I have to say, working or trying to get projects in development for Latin American investors or like Amazon or Netflix or different channels that are video on demand, they believe that Mexicans don't listen to their own culture, but I believe that we do, and we try to make this story. So when we're writing these things, it's easier for us to get funding from the outside world rather than Mexico, because I don't know why they don't believe in themselves. People who have been writing things like Isa Lopez, that now is collaborating with Guillermo del Toro, people who have done it already are the ones that believe that we can actually do it. So these are the ones that are getting the funding for all of us, that we have a similar vision of maybe big pictures or big stories. And that's how we've been developing stuff and getting it out of Mexico in order to get the funding to get into Mexico and collaborate. So I think there's a lot of misconceptions, and this happened in some of the courses that I've been studying, that even in this time of period, there's people saying that, oh, we women, we just take care of the guys. We're very good at producing because we're very good moms. And that's not necessarily true. We have our own ways of believing. We want our own things. And there's a lot of people now that are looking at us and asking questions of how to approach our personal stories or how to approach the new development of series. And I believe that now we have a better system, but we're not there yet. The struggles that we have is that people don't realize that they're actually being hurtful for us and all of our societies, because they're making us in a square that we cannot cross. But people who are already done it, and people who already crossed that border, are the ones that are pulling us out of that vision of we just do this. So how's that going? It's going very well. I'm getting collaboration with France. I'm getting collaboration with directors and producers who already have gone to big festivals. And we have the assessment of people who have won very good prizes in Cannes and in the Oscars. And I think that right now, at least my personal journey has gone to collaborating with amazing directors, and we've been going to amazing symposiums and things and places where they're starting to believe in us. But sadly, Latin America is not believing in ourselves, in us yet. So now that's why we are collaborating actually with Indonesia, and we're collaborating with Africa, and we're collaborating with France and Spain, because it's easier to get the stories believed in, you know? So that's my journey. Thank you very much. You know, the only time that we meet filmmakers from other countries, sometimes in film festivals, and then I'm so glad that they said, and then I meet you, and I look forward in seeing your films. Thank you. Definitely. Thank you. Thank you so much. Thank you very much for this dialogue. And is there any other person who has a question? Okay, that being the case, yes. I have a question. Yes. Yeah, so for me, thinking about all of the struggles that we're having in Mexico, there's now been, because there's been a lot of harassment, right? And there's been the Me Too movement that's very important for us to understand where we're standing and what we're doing all together as artists and activists, because I think art is activism in all the ways. I'm curious about what are the other countries doing right now to help the Me Too movement to actually have a voice. In Mexico, what's been happening is that production companies, including the Mexican Film Commission, that is with Maria Novaro,
they've been pulling in this pandemic committee that made this project that leads all the steps of how to make an environment doable for us women, because we do get harassed, we do get attacked. They do believe that we are not able to carry or to decide creative things. I'm curious about what Indonesia is doing, if there's something in the art system that is trying to portray this and trying to get women more encouraged to collaborate and to have their own voice. Is there anything going on that side? This is a general question for all of you guys. Can I start off? In terms of film, yes, we have the National Commission on Violence Against Women. I think we lost you, Nan. Sorry. Your microphone is off. Sorry, we have what we call the National Commission on Violence Against Women. Sorry, we have the National Commission on Violence Against Women, and that was established right after the Reformation. So for any complaint or any cases that of violence or sexual abuse that that an individual women experience, they have a forum, they have a place, they have an institution to go to. And in the education system, it was just quite recently set up, like about a month or 2 months ago, yeah, but my dear, where we where the Ministry of Education, there is a hotline where students or the staff or anybody in the education world can report cases. And there's also in each and the Ministry of Education has requested that every university set up a section, a department that deals with sexual violence on campus. So that is going on. In terms of production, it is a bit slow, but in my next production, what I plan to do is to have it in their contracts. So if there's any cases of abuse or of discrimination, they will be acted against. So it will be reported into the production, and then we will act upon the complaint. So that is what I will be doing individually. But maybe the rest of other experience in their institution. Thank you for that, Nan. Thank you very much, Ibu Madia Patra Ismar, and thank you very much, Ibu Nante Agnas, as well as Kat, for this dialogue after the speakers, etc. So it was very, very interesting, this exchange of ideas. And with this, we finish with this event. Thank you very much for attending, and see you next time.